Sasa Q bana. Yes. Kama ambavyo umesikia imeteuliwa Classic Jam of the Hour number 2. Naam. Kwenye ngoma zako kwanza mwenyewe unaitazamaje hii track? First of all, rest in peace Albert Ngwea. See you when we get there. I'll see you, eh? Yeah. One of the best rappers. I don't think kuna msanii mwingine anaweza kufika kwenye level ya genius ya uandishi na freestyle kama Ngwea kwa maoni yangu mimi. Okay. Kwa wasanii ambayo kwa maoni ambayo mimi nimerecord wasanii wengi. Okay. Kwa maoni yangu mimi nimerecord wasanii wengi, but Ngwea was the best, trust me. I say? Yeah, unajua mwezi mmoja wiki mbili zilizopita kulikuwa kuna huo mjadala discussion hiyo ya kwamba Ngwea, wengine wanasema Ngwea ni overrated tu, alikuwa na kawaida, lakini wengine he was not overrated. That guy was a genius and everyone knows it. Okay, tusimongelee mtu kwa sababu amedanja ndo, hapana. That guy was the greatest, let's just admit. Sawa hao watoto wengine wadogo saizi they just trying to copy and paste kidogo. Like me, I've recorded Ngwea several times, so I know his work process, najua akili yake inavyotumika. Sure. Yeah, so me, I respect him and kwenye top 5 unamweka wapi Ngwea? Ngwea was number 1, bro. Number 1? Hell yeah. So he said. Kwa mtazamo wangu. Kwa mtazamo wangu. I say, so atmosphere wakati minarekodiwa hii track nimesikia kulikuwa kuna story nyingi behind na tuzijui jinsi ambavyo ilikuwa kuna story ya kwamba FIDQ alifuta verse kwa the whole process naijua vizuri sana kwa sababu mimi ndo nilisimamia hii kazi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Okay. Kwanza beat ilikuwa hata sio ya Ngwea wala FIDQ. Beat ilikuwa ni jamaa mmoja hivi. Mimi nilikuwa niko studio, nilikuwa na Majani P-Funk, alafu tulikuwa tuko na jamaa mmoja anaitwa Antonio. Okay. So that time walikuwa wananijaribu kuniangalia utengenezaji wa mdundo wangu ikoje, process. Ndio mara kwanza ndio naingia Bongo Records, so wanajaribu kama kunipima vile. Okay. So I started creating my beats. I was using Reason, nakumbuka nilikuwa natumia Reason kipindi hicho. It's a DAW ya kutengeneza midundo. Yeah. So I started creating the beats, umeelewa? Some melodies kidogo, hapo inakuja bass ikaja, alafu kulikuwa kuna jamaa moja is a street fighter. Majani niambia is a street fighter. Tumpe huyu. Lakini hakuweza kukaa. Bwana ni Zola nini walikuwa? Sio Zola D, hapana. Sio Zola D. Sawa Kuna baadhi za ideas Antonio alikuwa nazo. So he was like trying to just mimic them kidogo, but I souped them up better, and umeelewa kwa sababu hii CNN ina version mbili. Kuna version moja ambayo alitaka kuitoa Antonio, ilikuwa na vikonga, lakini mimi na P tukasema hii ni ayusho hii ya kusikiliza kwenye gari. Okay. So and then we had to revise it, tutoe hizo alafu tuiweke iwe safi, ndo hiyo clean version itoke. Ngwea alikuja akasikiliza, tukamsikilizisha, ikaonekana inafaa. FIDQ akaja akaweka visi lake, lakini alivyokuja akasikiliza Ngwea alichokifanya, akasema ngoja mimi niende nitarudi. Nitarudi kufanya verse yangu tena. Akaenda akafanya, lakini pia Ngwea kuna baadhi za vitu kwenye chorus nilimshauri Majani, kuna baadhi za vitu inatakiwa ziongezwe ili ijae. Okay. Kama zile kesha. So tulijaza zile, yani umeelewa na baadhi za sauti zangu ziko pale, na pia writing process ya Ngwea kuna baadhi za maneno nilimsaidia just to frame them out to Siku hiyo naikumbuka yani. So that was the process yani. So vitu watu wanaongea huko mtaani, mimi nawaambia saizi ndo jinsi ilivyokuwa. I say hongera sana bwana, maki lidubwana mpaka leo likipigwa. Atajua unaweza kushangaa. Ilikuwa mwaka gani nafikiri? I can't remember the year, but I think 2000 and I can't really remember. I'm so sorry. Sikumbuki mwaka gani. 2010 kitu fulani 10 na lakini si chini ya miaka 10. Sio chini ya miaka 10. Sio chini ya miaka 10. Yes. In between that range and circa something like that, Okay, sasa ndani ya miaka 10 bado when it's played like everyone just likes. Alafu bado unaendelea kuisikia kwenye sessions za sasa. Na ndio maana nasema utengenezaji creation process ya zamani na sasa hivi tofauti kabisa. Creation process ya muziki, hata uandishi wa zamani na sasa hivi ni tofauti. Right now people wanapenda sana ku bang and there's
there's no intuitive thinking of writing process, umeelewa amna tena kuelimishana, amna vitu fulani vya, umeelewa. Even the production process is different nowadays. Samples kibao, yani ukiingia ukidownload tu, unaingia internet una download kiki snare so hauko engaged, you're not engaged in the production process, so that's why ukisikiliza classics kama hii they will live forever. Of course congratulations. Kwenye zile discussions zile Langa unajua na anaingia moja kati ya greatest rappers kabisa. I know. Na sasa bahati mbaya wote wameishi muda mfupi sana, yani Langa na Ngwea, lakini walikuwa na vichwa fulani vya hatari sana. Na unawezaje mzungumzia Langa pia? Langa was also poetic, he was also a good writer, umeelewa he was also smart, umeelewa. Very smart. Mtu ambaye ameenda shule, yani he was also smart, so he was great as well, umeelewa. So he's among the greatest, yani ni moja kati ya watu ambao ni wakali waliokuepo kwenye hii muziki wa hip hop ya Tanzania. Sasa mimi ningependa walau kusikia pia when Langa alipoandika hii mashairi yalikuwa yana uchungu fulani, unajua ni kama kulikuwa kuna chembe ya usaliti. And siku moja nilikuwa nazungumza na Master J hapa, unajua Langa alipitia vitu vingi sana, alicheka kidogo, nikamwambia bwana Master, nasikia nayo kulikuwa kuna mishari yako kwenye rafiki wako ile kana cheka. Akasema unajua bila Langa tulikuwa tunaongea sana nini, kwa hiyo tulikuwa tuna vitu fulani. But wewe labda unaweza kuwa unajua kwa nini Langa labda aliandika hii rafiki wa kweli, labda there was something bad kilikuwa. I don't really know personally kwake ndani, but of course I think alikuwa anapitia kitu fulani, of course ndio maana aweze kuandika kitu kama rafiki wa kweli. So aliona labda watu wamemsaliti, umeelewa, kwa sababu kuna kipindi alikuwa anapitia changamoto za madawa zile na nini, so maybe maybe his friends wamemwacha, his friends left him nini, umeelewa. So maybe he went down, he sat down and akaanza kuandika vitu fulani ambayo inahusiana na what he's going through, umeelewa. So that's when rafiki wa kweli kaja, yani umeelewa. I cannot speak deeper into that kwa sababu hatukushare sana vitu vikubwa sana. Ulipiga umeelewa. Alright, sawa. Working with Majani pia pale Bongo Records. Of course ni kama miongoni mwa wale washua wakubwa wa muziki wetu, unajua. We got Majani, Master J na wengine ambao pia walikuwepo kina Bonnie Love. Hebu niambie pia kufanya kazi na Majani, because tutamwalika hapa walau siku moja naye tuweze kushare naye na nini, lakini jinsi ambavyo kwa kipindi kile ambacho uliweza kufanya naye kazi, how was it? It was interesting, yani I must say. Majani is a humble guy, but sometimes he can also be like a kichaa kidogo. If you like kuna baadhi za vitu yeye hapendi, umeelewa, lakini kuna namna unaweza ukaishi naye vizuri sana. Yule jamaa ana shida na mtu. Alafu saizi amekuwa ni mtu tofauti kabisa na labda watu wanavyodhania, yani unajua ukikaa na mtu ndo utamuelewa zaidi kulikoni kusikiliza kwamba fulani hivi na hivi na hivi na hivi, umeelewa. So ni mtu ambaye pia na limits zake, umeelewa. So ukivuka hizo limits pia lazima mtakosana, umeelewa. Vurugu hapa na pale kidogo, lakini ni mtu poa sana kufanya naye kazi kwa sababu smart sana, anajua industry, anajua the right people, umeelewa vitu kama hivyo. Hii ilikuwaje mzee? Manake hata tunako wenyewe nafikiri wakiisikia, nafikiri kina Lodai mdundo ilikuwepo, wakaja wakaidondokea na wenyewe waliweka hisia yao. Sasa ilikuwaje ukapiga? Sasa ilikuwaje ukapiga mdundo? Nisikiliza. Maana sio mchezo. Mimi kuna kipindi nilikuwa napitia vitu fulani, hisia nyingi so nilikuwa in my feelings kidogo, so nilikuwa na create to just trying to take out. There was a time kwenye maisha yangu nilipitia kitu fulani. Niko studio natengeneza tu vitu according to how I feel. Ilikuwa kama una hasira hivi. Sio hasira, kidogo. Then when they came na wenyewe wakaeka kama hisia zao, so it just blended, yani. Wezi amini Mchizi wangu Bang Remix na Style Tatu zilirekodiwa siku hii. Mala? Bane. Na kuna nyimbo nyingine ya Joe Makini muda. Nyimbo 4. Of course, na muda pia. I say one day. Hiyo siku ulikula nini? Ulikula nini? I say, unajua yani leo ndo umetupa exclusive kabisa. Yani kwamba hizi ngoma zote tutengeneza ndani ya siku moja. One day.
bana, muda yenyewe kwa bonge. Uzuri beats zilikuwa zipo, so the recording process, kwa sababu wote walikuwepo. Walikuja maliza wewe, toka ingia, toka ingia, hivyo. Wamekamiana. Fantastic. Wamekamiana. So yani hiyo ni one of the great days. So ina maana beats zilikuwa zipo, yani so mtu anachagua hii hivyo yani. I say, yani unajua kama hiyo siku ungekuwa naikumbuka ile tarehe tungeiweka. I know, I wish man. Tungeweka kwa sababu hiyo tarehe ambayo ilituletea classic. Noma sana. Unajua yeah. Mchizi wangu unajua ilikaa kwa muda mrefu sana kwenye chart, unajua. Sawa. Halafu pia mpaka ikapigwa na remix na nini. Wewe mwenyewe ukisikia ni jinsi maka imetamba muda mrefu sana mchizi wangu. Na mpaka leo unajua. Ni kweli. Kwa kipindi kile ulikuwa una feel vipi yani? Pamoja na kwamba ulikuwa unapitia vitu vingi. I felt great of course, because the song siwezi kukataa, ilinitambulisha pia watu wakaanza kujiuliza Q. So that time I was 2006 2007. Mchizi wangu 2007. You know? So that's the time now everyone is bugging, who is Q. Watu wanachukua ndege akina Professor J wanakuja Mwanza kutengeneza mangoma kina Fandeseli akina nani, so it was like a gold rush, everyone now wants to come to Q, umeelewa? So it was a period fulani hivi yani. I was very excited and I met Q about 7 months ago. 7 months ago. And I met that greatness because I just went to a studio in Njiro, which is in Arusha. And I met Q and I told him what I wanted, the sound that I wanted. And I didn't know who he was initially, but the process revealed his greatness before I found out who he was. It took him a very short period of time to get the idea. And then we did the song and he brought in Ginako, and it was just all of these moving pieces started to reveal his greatness. And then I slowly found out who he was just by meeting other people in the industry, and they would tell me that he's a legend and that he's just done incredible work. So you had a song with Ginako already? Yes, we're working it now, so stay tuned. Yes. All right. How many songs have you already? Yeah. Here in Tanzania? 4 as of now that are released. All right. Sawa. Dada Adiana hapa inabidi sasa twende na kidogo Kiswahili kidogo. Mkubwa anasemaga kwamba tunapoenda Kiingereza tunabidi tuambie na Kiswahili pia. Dada Adiana ndio msanii ambaye Q ameweza kumtambulisha, na tumejaribu kumuuliza pia kuhusiana na kwamba anafahamu kile ambacho tulikuwa tunajadili na Q hapa, na kwamba anafahamu kuhusiana na ukubwa wake, his greatness, na amesema kuwa aliweza kufahamu tu na pia kupata some stories ambazo zikaweza kumfanya kuweza kumfahamu zaidi, na tayari ameshafanya walau kazi kadhaa, tayari ameshafanya na Ginako, na at least kuna some 4 tracks ambazo wameshaweza kufanya. So tunaendelea hivyo mdogo. So Ariana, where you from? I'm from Chicago, Illinois. Chicago, Illinois. Yes. Okay. Chi-town. Where Kanye West came from. Chi-town. Okay. Your name Rose. Is there any relationship with that Rose? I know Diana Rose. Diana Rose. Oh my goodness. You know what's ironic is my birthday's today and her birthday is today. So Diana Rose. Happy birthday, we're birthday twins, you know? Yeah. But you no, you like no blood relation, no. Not that I know of. All right. So what kind of music are you really doing? Afro influence is where I am right now. I grew up on jazz. My mother was a jazz vocalist. So I have that jazz foundation, that classical foundation. But my heart is really Afro, R&B and soul. So that's where I reside for the most part. Okay. And you haven't any kind of hip-hop roots, because, as you know, Chicago and hip-hop is... Yeah. Definitely. I listen to hip-hop music. You know, rapping is not something that I grew up doing, but it's certainly something that I'm beginning to experiment with. So again, stay tuned for that evolution. I think, again, once I got to Tanzania, it's like all of these new qualities in my sound and my music started to come forward, and they weren't really activated back home. So, you know, I feel like many of you are going to be surprised with what you hear. All right. In the future, yes. So when did you decide to do this Afro music or Afro pop?
Yeah, it's when I came here. Again, I met Q and I told him that I wanted to go in this direction. I wanted to go in a more Afro influenced direction, and he just knew my sweet spot. So it was inspired by this legend sitting beside me, and now it's just growing. You know, it's growing, and it's like he started a fire. So. Yeah. Did you know anything about Afro pop or any kind of African music before? Of course. So my father's Nigerian. So you see, from Nigeria. So my father's side of the family, we're all musicians. So we have that influence for sure. Nigerian music is like the core of my Afro knowledge, but it's starting to expand with the Eastern influence as well. Apart from this Afro pop or African music, did you get the time to listen to Bongo flavor music? So yes, I was introduced here in Tanzania to Bongo flavor. It's again, it's a very inspiring, influencing factor to my music now. All right. Yeah. In your song, you have Damian Soul in the song, and can you tell us how did you meet Damian Soul? Yes, so, Q introduced me to John Blass, who's the owner of Grandmaster Records in Arusha. And then John introduced me to Damian Soul. So it was one of those things where Damian Soul is close to John, and he just came into the studio, and he heard me in the studio session with Cass, who's the producer of the song. And he decided to just join me in the record, and that's how the song came about. It was very natural. It wasn't planned. It was just he heard it, and he decided to get on the mic. Yeah. All right. In about maybe for the past 5 years or 4 years, there's a big rise of African music in America, and we're now seeing some of the African artists performing there. Yes. But there is a problem. A lot of African artists who get the chances to perform in America are from West Africa, like Nigeria or Ghana. Or do you think what is the biggest problem from the for the other parts of Africa to get these same chances as the West African artists? I think there needs to be more of a collaborative spirit, working together instead of competing with each other. Maybe that's what it is. I think Africa as a whole needs to come together because the world needs the origin of all of the music. Africa is where it all began. So I think if, again, these different quarters of the continent come together and collude, then you'll see more eastern and southern parts of the continent being put on these platforms where they get massive exposure in the West. So I think it's just working together and not competing with each other, really. All right, cool. Sawa, tunarudi tena bwana kibongo kidogo. Sasa tumezungumza vitu kadhaa hapa na Ariana, na amejaribu kuzungumzia jinsi ambavyo ameweza kupenda pia muziki wa Kiafrika. Amekuwa pia akiusikia kwa muda kidogo, lakini alipofika hapa Tanzania akapata nafasi ya kusikiliza Bongo flavor, na imepelekea pia yeye kuweza walau kupata nafasi ya kuweza kufanya hizi kazi ambazo tumeweza pia kuzishuhudia hapa. Lakini pia tumejaribu kuangalia ni namna gani ambazo tunaweza pia kusaidia huu muziki wa kutoka huku upande wa Afrika Mashariki na sehemu nyingine ambazo kidogo zimekuwa zinaleta tabu kidogo. Sasa nirudi kwa Q kidogo naye. Sasa Q, kwa sababu yeye ni mbongo mwenzetu, basi tunatiririka hivyo sio? So Q, ulipokutana labda nini ambacho ulipokutana na Ariana, nini ambacho kile kusukuma, kwa sababu unajua wewe utaki vibovu bwana, unataka vitu ambavyo vizima ili muweze kwenda kama. Mimi mara kwanza nilipokutana na Ariana studio pale, nilivomsikia tu kama demo fulani alivyoimba, nikajua hii tayari, sababu tonation ya sauti alafu voice range, umeelewa? Nikajua hapa tayari. So kwa hiyo alitaka nimtengenezee mdundo fulani, baada nusu saa tu tayari. Yeye mwenyewe alishangaa, tayari. Maana alijua labda siku moja siku mbili, nusu saa kachukua mdundo kaenda naye, karudi kesho alivyoimba kaona she's good. I knew it right there. Kajua this is it. All right. Yeah, so nilikuwa nataka I just introduce her to the right people, like just so she can elevate
aende mbele na muziki wake, umeelewa meet the right people, umeelewa, get the right response, honest responses, and just elevate, incline kwenye muziki, umeelewa unajua bongo wengine ukishaona kitu unataka uibanie, unataka uinganganie, yani kwamba huyu no, this is mine, I want to hide it, I don't know, but she needs to like just meet people, like get ideas, unajua meet the right people so you can elevate to wherever you want to go musically. So that is what I'm doing right now. Adiana amesema kwamba her background is mostly on classic and jazz, as she said. Now we've come to realize that nowadays in Tanzania, some of the artists that have been on the same line of industry have been struggling kwenye kutoboa lugha ambayo inaweza kukaa sawa. Itakuwa nimeeleweka. Lugha yani kufanikiwa. Okay. Ukiangalia watu kama kina Grace Matata, ukiangalia watu hata Damien Soul mwenyewe anafanya vizuri, he's been doing well katika industry, but still kuna ile changamoto ya kufanikiwa kwa sababu wa Tanzania aina ya muziki. Na nimemsikia yeye mwenyewe performance yake, sauti yake, the level of the singing and the vocals like you said. Ziko zimebase sana. Nakumbuka mwanzo nilikwambia najaribu kutafuta wimbo. Baada ya kusema kwamba amebase huko ndo nikakubali. Yuko zaidi kwenye classical pamoja na jazz. Sasa sijajua wewe kama wewe ambaye umekuja kumleta na unaangalia kupave the way kwa ajili ya mafanikio yake. How do you intend to tackle this situation? It's really simple. Like she said, she's getting to learn exactly how the music works in Tanzania, so she can blend the both of what she knows, like from her background, the jazz, the classic, umeelewa. Ajaribu kuiblend na kitu ambayo sisi huku Bongo tunajaribu. So na yani najaribu kuexperiment with fulani ili tuone ni njia gani rahisi ambayo anaweza katobo. But don't you think kwamba by doing that utakuwa umembadilisha from her reality and originality ya yeye mwenyewe? I think kwa sababu nikukatisha samani, kwa sababu nimesikiliza mimi wimbo is very perfect. Mimi kama DJ nimeupokea na nitaendelea kufanyika, sijajua hizo nyingine nne ambazo amesema release. Kwa this kind of a music it's very nice. Na yeye mwenyewe performance yake nimeona ameimba vizuri. Sasa huoni kwamba kusema kwamba kumleta kwenye bongo flavor itakuwa ni kule ambako sisi tunajaribu kutoka, kwamba tuache kufanya tu bla bla, ila tutengeneze nyimbo zenye msingi na zenye maana? Sijasema kwamba namleta kwenye bongo flavor, nimesema najaribu kuzimerge pamoja. Umeelewa? Ili soko iwe kidogo ichangamke, ili yeye hata nje, unajua sisi lengo letu ni sisi kutoboa nje, sio tu mipaka ya hapa Tanzania na East Africa, umeelewa? We're trying to like international market, umeelewa? Yes, so at the same time she should learn like exactly what people are doing here, so she can also merge that into her music, umeelewa? It will be easier to like kupenya zaidi kwenda mbele. You understand?